Good morning. The guests will arrive shortly, so please be seated. Kindly pay attention. Once the dignitaries are on stage, we will play the Theresian anthem. So kindly rise during the Theresian anthem. And also, for the attention of the graduates, to receive the certificates, you are directed to enter or come on stage from the right side and exit to the opposite left side of the stage. Thank you.
The guests have arrived. Kindly please be seated. We are the voice of truth and light. We are the ones who make tomorrow come alive. Teresians rise. We have the power to change the world. And on the wings of truth we'll rise up to the skies. Teresians rise. Step by step, day by day, we're moving on against all odds. Free from fear, free of chains, we're marching on to the light. We are the stars, shining bright. We take victory and success in our stride. We are the stars, shining bright. We reflect the glory of our God on high. Teresians rise. Teresians rise. Teresians rise. Good morning and welcome to Niravu 2025, the graduation ceremony of the centenary batch of St. Teresa's College Autonomous. Completing 100 years of excellence in education, St. Teresa's, a premier Catholic institution established in 1925 as envisaged by our foundress, servant of God, Mother Teresa of St. Rose of Lima, promotes a life oriented education that empowers women. And today we celebrate the class of 2025, yet another batch of intellectually creative, socially committed, and truly liberated young women who are all set to build their lives and transform society. With a heart full of gratitude for this momentous day, let me invite the Theresian choir for the prayer. Kindly rise.
mercy and grace. Unto you all the glory will be. You are God of creation and Lord of my life. I will worship you faithfully. Lord, how lovely you are to me. Lovely Lord, you are all to me. Lovely Lord, full of purity, worthy of honor and majesty. Lord, how lovely you are to me. 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 Please be seated. We are here today to celebrate the remarkable journey of accomplishment of our graduates. And to formally welcome everyone to this joyous occasion, let me invite Professor Dr. Tushara George, Academic Dean, St. Teresa's College. Thank you, Gina. Respected dignitaries on and off the dais, the graduates, parents, and my dear colleagues, good morning to one and all. Let me move on to the duty shouldered upon me without much ado. First, let me welcome our chief guest of the day, Ms. Parvati Gopakumar IAS, Assistant Collector. Ma'am, this is for you. With compassion and grace, you lead the way. Education shines like a guiding light, empowering others, a beacon so bright. With these words, I welcome our chief guest of the day, Ms. Parvati Gopakumar IAS, on behalf of this 100-year-old institution, which upholds a proud Theresian legacy. Warm welcome, ma'am. Reverend Sister Tessa CSST, Director, Arts Block, is a perfectionist zeal with vision that reveals a quest so noble. Together we soar like birds of the same feather. Dearest Sister Tessa, your leadership inspires, shining bright. A warm welcome to you, Sister. Reverend Sister Francis Ann, Director, Anugraha Campus, is a methodical and prayerful, a guiding light. With devotion and diligence, she paves the way like a lighthouse of hope in her loving way. A warm welcome to you, dear Sister Francis Ann. Our principal, Dr. Anu Joseph, is a pillar of strength, embossed with humility and hard work. With your faith in the Almighty, you lead us steady and strong. A warm welcome to you, dear Anu ma'am. Reverend Sister Shilpa CSST, our local manager, is an energy personified person, spreading positive vibes. You motivate us to spread our wings. A warm welcome to you, sister. Our Vice Principal, Reverend Sister Suchita CSST, holds the mantle with dignity and grace, meandering us through the FYUGP and CBCSS. You have supported us throughout. A warm welcome to you, sister. Controller of Examinations, Dr. Ursula Paul, operates with precision, which is divine, simple, yet technically grand, innovative and strong.
She is a true academic hand. Dearest Ursula, a warm welcome to you. Deans of various affairs, directors and deputies and coordinators of different streams. You are our stalwarts, guiding us through peace and turbulence. A warm welcome to each one of you. Each member of the exam cell, you need no special reference, toiling day and night, guided by the archangels Jomi and Gil, you bring the results, aided by the soft loom solutions. A warm welcome to each one of you. Dear parents, you are the real heroes, molding and encouraging your offsprings to achieve greater heights. A big salute and warm welcome to each one of you. Our dear stars, you have created this legacy, taught with us lessons great, which catalyzes our achievements. A warm welcome to each one of our stars who are present here. PTA and ASTA are the stakeholders who handhold us. Your tireless vigor and energy makes us leaps ahead. A warm welcome to each one of the PTA and ASTA members here. Dear graduates, you are the fulfillment of our dreams, the future of our country. Wearing the seal of Theresian legacy, you have made us proud. A warm welcome to each one of you. Our non-teaching staff, you are the wind beneath our wings. A warm welcome to each one of you. Dear parents, you are the heroes, the real heroes behind it all. You have prepared your offsprings in such a manner that they have taken this great leap. A warm welcome to all the parents who are gathered here. Welcome to all the faculty members, my co-deans, all the teachers who are there in the various committees, and everyone who is present here. Once again, welcoming you all. Thank you. Thank you, Professor Dr. Tushara George, our academic dean, for those warm and gracious welcome, which has beautifully set the tone for this memorable occasion. It is my honor and privilege to invite our beloved Reverend Sister Tessa CSST, Director of the Arts Block, St. Teresa's College, to deliver the presidential address. Sister has always been a guiding force of inspiration, blending discipline with vision, tradition with progress. Sister, I now request you to address this gathering. Most respected and distinguished chief guest of the day, Miss Parvati Gopakumar, IAS, all the dignitaries on the dais and off the dais, dear parents, and my dear graduating students. You are in a momentous occasion in your life, dear graduates, postgraduate students, along with your parents. And this is the achievement day of the parents too. I remember my memory goes back to 70s. For about more than 50 years back, when I was present a momentous occasion like this on my graduation day in the Senate Hall of Kerala University, put on the attire of a advocate's gown and pronouncing the oath. And soon after the function ceremony, rushing
to the photo studio. Then we have to go to the photo studio to have a full photograph of us. I still remember that. And you two are in a momentous occasion of your life. The master in the Bible says, "Well done, faithful servants." As you embark on your journey, you carry with you the knowledge, values, and skills you have acquired during your postgraduate studies. On this day, your convocation day, you enter into a new chapter of your life with immense possibilities, opportunities, and challenges. I congratulate you, each and every graduating students, for your great achievement along with your parents. And I wish you all the best for all your future endeavors. And I wish you all success, a life full of success and fulfillment in life. And above all, with God's plentiful blessings. I'm not anyone to advise you. Now the young generation doesn't like to be advised. But this is my wish for you. Uphold the noble tradition of our country, India. Uphold its age-old values of peace, prosperity, and tolerance. Wish for the well-being of everyone, every human being, and also the environment. That is my wish for you. Wherever you are, hold on to these noble values of our great country, the noble tradition of your country. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you all very much. Thank you, Reverend Sister Tessa, for that insightful presidential address, encompassing the values that every graduate passing out from St. Teresa's should possess towards nation, towards environment, and towards the rest of the humanity. Thank you once again, Sister. Up next, we have the person who leads the legacy and aspirations of this great institution, a woman of intellect, compassion, and unwavering commitment, our beloved principal, Dr. Anu Joseph. Ma'am, we are honored to invite you to deliver this principal's address. Thank you, Anju. A very warm good morning to all gathered here. Respected directors of the college, Sister Tessa and Sister Francis Ann, Chief Guest of the Day, respected Assistant Collector of Ernakulam District, Ms. Parvati Gopukumar, other dignitaries on and off the dais, our special invitees of the day, our dear parents and dear graduates, PG graduates. Today is a proud moment. It marks the formal passing out of our postgraduate batch 23-25. To mark this occasion, we are indeed honored to have here today as chief guest to preside over our function, respected collector, Ms. Parvati Gopakumar.
She represents a youth icon and is a motivation and inspiration for all of us. She has proven that life's challenges can be turned into opportunities and that nothing can deter from achieving our goals. Her determination, courage, empathy, honesty, and kindness are the qualities that define her. She has made her family, our state, and our nation proud. We are really honored to have you with us here, ma'am. The journey of our PG students, right from their admission to their graduation, was made possible by the confluence of efforts of many who toiled relentlessly. On this occasion, I would like to acknowledge with gratitude their contributions and support. At the outset, the grace of the Almighty and the blessings of our foundress to lead us on. The support and strength of the CSST congregation, our management, our provincial superior and manager, Sister Neelima, our directors, Sister Tessa and Sister Francis Ann, our local manager, Sister Shilpa, our vice principal, Sister Sujita, senior administrator and centenary coordinator, Dr. Sajimol Augustine, director of examinations, Dr. Usha Nair, dean of self-finance stream, Dr. Kala MS, our controller, Dr. Ursula Paul, our IQAC coordinator, Dr. Sajita Kurup, all of whom play a significant role in conduct of all activities of our college. A special word of gratitude to the members of the examination cell, mostly working behind the scene, but who play a very crucial role, headed by Dr. Ursula Paul, newly appointed Controller of Examinations, with her dedicated and committed efforts, guided by the Director of Examinations, Dr. Usha Nair, former Controller of Examinations, whose experience and expertise have ensured the smooth conduct of all internal and external assessments, the timely evaluations, and publications of results. Present Deputy Controller of Examinations, Dr. Rima Kuriakos, who does her duties with a deep sense of responsibility and accountability. I would also place on record our gratitude to Dr. Tushara George and Dr. Shanti, the Deputy Controllers of last academic year, 2024-25, for their contributions for the successful conduct of the exam cell. To all the staff of the exam cell, Mr. Abdul Latif, who with his prudence, experience, and an eye for detail ensures that the activities go on meticulously. I also acknowledge the efforts of Ms. Pratibha Manohar, Ms. Juni Jacob, and Ms. Renji Venugopal, Sangeeta and Smidamol, and our Softloom software team, Mr. Jomi and Mr. Gill, whose teamwork and commitment ensures the smooth conduct of the activities. We truly appreciate your tireless efforts and your commitment to upholding academic excellence. If the members of the exam cell are here, would you please stand up so that we can give you an applause? You truly deserve it. A big thank you to you. Gratitude is also due to our IQAC coordinator, Dr. Sajita Kurup, academic deans, Dr. Tushara, Dr. Elizabeth Rini, Dr. Priya Parvati, and Ms. Supriya Damodaran, and student deans, Dr. Vinita Taragan, Dr. Soja Luis, and Ms. Ria. Your leadership in maintaining high academic standards and supporting both students and faculty has been invaluable. You have ensured the academic integrity and channelized students' activities that define our institution. Your efforts in the smooth conduct of today's ceremony is highly appreciated. Thank you. To our respected heads of the departments, thank you for being the guiding light. Your dedication, encouragement, and commitment have shaped the minds and characters of our students. To our faculty members, thank you for your dedication, your mentorship, and your reaffirmation in the students.
To all the teachers involved in various duties and roles here, a big thank you, and also to the non-teaching staff, also to the students of the NCC and NSS who are here today to conduct the program, help conduct the program. We acknowledge the presence of our college alumni, ASTA, and PTA in joining us in this graduation ceremony. Your support and presence throughout is a testimony to your ideals to the college. Thank you. We deem it a pleasure today to have the presence of the parents for their support of their daughters, not only today, but throughout the journey. Thank you. It is a big cause that you are doing. Dear students, today signifies a moment you have always cherished, the day when you will be wearing your graduation attire and receive your degrees. As you step out into the world, you take with you not only the academic knowledge and experience gained here, but also the confidence that you are ready to lead, ready to challenge, to change things for the better, whether in your field, your community, or to the world. Wherever you are, please remember to work with dedication, integrity, commitment, humility, and may you get fulfillment in your onward journey. We are proud of you. Carry forward the Teresian legacy. Wherever life takes you, you know that you will always be part of this institution. Please do be an active alumni. Congratulations once again. And remember, students, once a Teresian, always a Teresian. Thank you. Best wishes. Thank you, Dr. Anu Joseph, especially for your heart to acknowledge each and every individual who has worked behind the scenes to make this day a possibility. Thank you so much, ma'am, for those inspiring words. Now we come to a deeply symbolic part of our ceremony, the lighting of the lamp, signifying the removal of darkness and the spreading of knowledge, wisdom, and hope. May I now request our esteemed dignitaries to kindly come forward to light the lamp. Thank you all. Please be seated. And now, with great pride, I invite our chief guest, the dynamic and committed Ms. Parvati Gopakumar IAS, Assistant Collector, Ernakulam District, to
to deliver the keynote address. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡയറക്ടേഴ്സ് റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ടെസ, റെവറൻഡ് സിസ്റ്റർ ഫ്രാൻസിസ് ആൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ, അക്കാഡമിക് ഡീൻസ്, കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ്, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, സെൻറ്റ് തെരേസാസിൻ്റെ സ്റ്റാഫ്, നോൺ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ബോത്ത് ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, 2025 ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മിടുക്കികൾ, അവരുടെ പേരൻസ്, തെരേസൻ ഫാമിലിയിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ ബിഗ് കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. പ്ലീസ് എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം. ഇത് ചെറിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് അല്ല. ഇത്രയും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ UG കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും PGക്ക് ചേരാനുള്ള നിങ്ങളുടെ തീരുമാനവും അത് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനവും തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നു. വലിയൊരു കൈയടി. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും വലിയൊരു കൈയടി അർഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സപ്പോർട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഇങ്ങനെയുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും നേടില്ല. ഞാനും കോളേജിലും സ്കൂളിലും ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെ പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ എൻ്റെ ഫാമിലിയും എൻ്റെ അമ്മൂമ്മ വരെയും എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും വലിയൊരു കൈയടി. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യാനും നല്ല ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സായി തെറീസിയൻ വാല്യൂസ് എന്നൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ആ വാല്യൂസ് ഇൻസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് ഏബിൾ ആൻഡ് എക്യുപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സായി നിങ്ങളെ മാറ്റിയെടുത്ത നിങ്ങളുടെ ഫാക്കൽറ്റിക്കും വലിയൊരു കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. സെൻറ്റ് തെരേസാസ് പോലൊരു കോളേജിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ അച്ചീവ്മെൻ്റാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്കിനെയും കൺസിസ്റ്റൻസിയെയും ഡെഡിക്കേഷനെയും കാണിക്കുന്നു. അതിന് എൻ്റെ മാസീവ് റെസ്പെക്റ്റ്. എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തതിനുള്ള നന്ദിയാണ് എനിക്ക് അടുത്തായി അറിയിക്കാനുള്ളത്. 2021 ഞാൻ നാഷണൽ ലോ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് BLLB ഓണേഴ്സ് എന്ന കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് കോവിഡ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു, അതിൽ പേരെഴുതി വരുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ഞാൻ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺവൊക്കേഷൻ സെറിമണി ഇല്ലാതിരുന്ന എനിക്ക് ഇന്നിവിടെ വൈകേരിയസ്ലി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിൽ കൂടെയും ഇങ്ങനൊരു സെറിമണിയിൽ പങ്കുചേരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. എന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ ഇവിടുന്ന് ഫാക്കൽറ്റി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് പറയണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. കീനോട്ട് അഡ്രസ്സ് പറയാനുള്ള ഒരു വിസ്ഡം എനിക്കില്ല. ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് പ്രായമില്ല. എനിക്ക് 27 വയസ്സാണുള്ളത്. ജോലിയുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലിയിൽ കയറിയിട്ട് ഫീൽഡ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ആയിട്ട് 1.5 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് 3 ഇല്ല. പിന്നീട് ഞാൻ എന്ത് പറയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ആശങ്കകളുണ്ടായിരുന്നു. ആ ആശങ്കകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് ഞാൻ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന്, ഒരു ചേച്ചിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ്, ബിഗ് ഫീറ്റ്. പക്ഷേ ഇതൊരു അൺസർട്ടനിറ്റിയിലേക്കുമാണ് നയിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ തന്നെയും ലോവർ പ്രൈമറി, അപ്പർ പ്രൈമറി, ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി, അത് കഴിഞ്ഞ് UG, PG, ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെയും എല്ലാവർക്കും സെയിം ആയിട്ടുള്ള ടൈം ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഒരേ ഡേറ്റിൽ എഴുതുന്നു, എക്സാംസ് ഒരേ ഡേറ്റിൽ എഴുതുന്നു, അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒരേ ഡേറ്റിൽ വെക്കുന്നു, ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒരുമിച്ച്. പക്ഷേ ഇനി അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ടൈം ലൈൻസ് ഡിഫർ ചെയ്യും. അത് സെൽഫ് ഡൗട്ടിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസസും ഉണ്ട്. കാര്യം എന്നെ അത് എനിക്ക് ധാരാളം ആങ്സൈറ്റി ചിന്തകൾ തന്നിരുന്നു. ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പലരും ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല. എനിക്ക് സിവിൽ സർവീസ് പെർസ്യൂ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് ഞാനതിന് പോയില്ല. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ കോളേജ് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് മന്തിൽ തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു ചങ്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ലോ ഫേംസിലൊക്കെ ജോലിക്ക് കയറി. പിന്നീട് കുറച്ച് പേര് സ്വന്തമായിട്ട് ലിറ്റിഗേഷൻ പ്രാക്ടീസിലേക്ക് ഇറങ്ങി.
അപ്പോൾ ധാരാളം പേര്, ഒരു 80% 90% പേരും എൻ്റെ ബാച്ചിലെ വിത്തിൻ എ മന്ത് എംപ്ലോയിഡ് ആയിരുന്നു, അവർക്ക് ഇൻകമും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് എനിക്ക് ജോലിയില്ല. 2022 പ്രിലിംസ് ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല. വീണ്ടും ഒരു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞ് 23 മെയിൽ നടക്കുന്ന പ്രിലിംസാണ് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 2021 ഒക്ടോബറിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾ 2023 മെയ് വരെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാതെ തോൽവികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുറന്നാൽ 4 പേര് ജർമ്മനി, ബാക്കി 5 പേര് UK, പിന്നീട് ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ US. അപ്പോൾ ആകെ ഈ നാട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ 3-4 പേരേ ഉള്ളൂ. നമുക്കാണെങ്കിൽ ജോലിയില്ല. അങ്ങനെ വളരെ ഒരു സെൽഫ് ഡൗട്ടിലേക്ക് എന്നെ അത് തള്ളിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം, കുട്ടികളുണ്ടാകുമ്പോൾ, എനിക്ക് കുട്ടികളില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും കുട്ടികളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, 6 മാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഴുത്ത് സ്റ്റഡി ആക്കണം, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കമന്ന് വീഴണം, ഒരു വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും സംസാരിക്കണം. ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല. ഈ മൈൽ സ്റ്റോൺസ്, ഈ കറക്റ്റ് മാർക്കിൽ കുട്ടികൾ ബേബീസ് ഹിറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ട്, എക്സ്പേർട്ട് അഡ്വൈസ് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതേ ഒരു ചിന്താഗതിയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ലൈഫിനെ കണ്ടത്. അവർക്ക് ജോലി കിട്ടി, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട്. ഇന്ന ആൾ കല്യാണം കഴിച്ചു, ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ തിരിച്ചറിവ്, അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ലൈൻസ്, അങ്ങനെ ബയോളജിക്കലായിട്ടൊരു ടൈം ലൈൻസ് ഇനി ബാധകമല്ല. എല്ലാവരുടെയും ടൈം ലൈൻസ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ഫേസസും ടൈം ലൈൻസും വളരെ ഇൻഡിവിജ്വലാണ്, അത് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആണ്. അത് ഓരോരുത്തരിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫുമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് സന്തോഷം കളയാൻ നിൽക്കാതിരിക്കുക. ഒരുപക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ പേരൻസിൻ്റെ ജനറേഷന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കാര്യം അവർ പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ UGയും PGയും ഉള്ള ആളുകൾ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ UGയും PGയും ചെയ്തവർക്കും ഒക്കെ തന്നെയും കിട്ടാൻ നല്ല ജോലികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ജനറേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അതല്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്. നമ്മൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കോഴ്സ്, നമ്മൾക്കുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും നമ്മൾക്കുള്ള സ്കിൽസിനും പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ലഭിക്കുന്ന ജോലികളും ഇന്ന് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകാനൊക്കെ നമ്മുടെ പേരൻസിൻ്റെ ജനറേഷനേക്കാളും സമയമെടുക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായെന്ന് വരും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഡിസ്ഹാർട്ടൻഡ് ആവരുത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കുക. എക്സ്റ്റേണൽ വാലിഡേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ സ്ട്രൈവ് ചെയ്താൽ അത് ഒരു പോയിന്റിൽ കിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക. ആകെ നിങ്ങളെ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പെർസിസ്റ്റൻസും എൻഡ്യൂറൻസും ലോങ് റണ്ണിൽ എപ്പോഴും റിവാർഡ് ചെയ്യപ്പെടും. എൻ്റെ സ്റ്റോറി ഷെയർ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ 12 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എനിക്കൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് എൻ്റെ വലത് കൈ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുവരെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിലാണ് എനിക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോയിട്ട് ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് തൊട്ട് എല്ലാം, എഴുതുന്നത് തൊട്ട് എല്ലാം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ച സെൽഫ് ഡൗട്ട്സ് അത് വളരെ വലുതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ എന്നിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അന്ന് ആ ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന കുട്ടിയോട് വന്നിട്ട് 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ് IAS ആകുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ചിരിക്കും, കേട്ട് നിൽക്കുന്നവരും ചിരിക്കും. പക്ഷേ അത് ഇന്ന് സാധിച്ചത്, ഞാൻ പഠിച്ച ക്ലാസ്സുകളിലൊന്നും തന്നെ ഏറ്റവും മിടുക്കിയായിട്ടുള്ള കുട്ടി ഞാനായിരുന്നില്ല. ഏറ്റവും ഹെൽത്തിയോ ഏറ്റവും കഴിവുള്ളതോ പൈസയുള്ളതോ സൗന്ദര്യമുള്ളതോ ഒന്നും ഞാനായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു കംഫർട്ടബിളായിട്ടൊരു ജീവിതം എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്തും ഞാൻ എന്നിൽ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ നോട്ട് ഗിവിങ് അപ്പ്. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്താലും അവരവനിൽ വിശ്വസിച്ച് ചെറുതായെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രസ് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ, ഹാർഡ് വർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്നുള്ള വാക്കിനാണ് കൂടുതൽ പ്രസക്തി. അപ്പോൾ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രസ് മാത്രം നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്താൽ മതി. അത് പിന്നീട് ലോങ് റണ്ണിൽ നിങ്ങളെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വളരെയധികം ഉറപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാനാണെങ്കിൽ ഐ എം ഷുവർ
PG ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇമോഷണൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺസ് ഉണ്ടായി കാണണം. എക്സാംസിനെ ഓർത്ത്, അസൈൻമെൻറ്റ്സിനെ ഓർത്ത്, ലൈഫ് എന്താകുമെന്ന് ഓർത്ത്. പക്ഷേ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ, ആ എക്സാംസിനെ കുറിച്ചും അസൈൻമെൻറ്റ്സിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങളാണ് ഇന്നിവിടെ ഗ്രാജുവേറ്റിംഗ് ബാച്ചായിട്ട് വളരെ മിടുക്കികളായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ കഷ്ടപ്പാടെല്ലാം മൊമെൻ്ററി, ഒരു ടെമ്പററി കഷ്ടപ്പാടായിട്ട് മാത്രമേ തോന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അതാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം. ജീവിതം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് മാത്രമേ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മൾ സ്ത്രീകളെന്നുള്ള നിലയ്ക്കും മറ്റ് ആളുകൾക്കില്ലാത്ത, ഒരുപക്ഷെ പുരുഷന്മാർക്കില്ലാത്ത ധാരാളം ചാലഞ്ചസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. എൻ്റെ കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പലരും, സിവിൽ സർവീസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പലരും, അവർക്ക് എല്ലാ ദിവസവും മാസത്തിൽ 30 ദിവസവും 12 മണിക്കൂർ 14 മണിക്കൂറൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് പഠിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മാസത്തിൽ ഒരു 5 ദിവസം 6 ദിവസം എനിക്ക് അത് പഠിക്കാനുള്ള എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത്രയും നേരം ഇരിക്കാനുള്ള എനർജി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അതൊക്കെ തന്നെയും, ആ ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ തന്നെയും എന്നെ സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ ദിവസങ്ങളിലും, ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, എൻ്റെ ഗോളിലേക്ക് എന്നെ എത്തിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ നിങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളെന്ന നിലയ്ക്ക് പല ചാലഞ്ചസും ഫേസ് ചെയ്ത് അതിനെല്ലാം ഓവർകം ചെയ്താണ് ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അതിന് വലിയ കൺഗ്രാജുലേഷൻസ്. അതിനിയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ടും കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നീട് അവസാനമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആസ് വിമൻ ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ബി ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. നിങ്ങൾ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആകാം, നിങ്ങൾ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആകാതിരിക്കാം, നിങ്ങൾ ഡിസേബിൾഡ് ആകാം, നിങ്ങൾ ഏബിൾ ബോഡീഡ് ആകാം, ഹെൽത്തി ആകാം, അൺഹെൽത്തി ആകാം, ഇതൊന്നും മാറ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷേ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ എത്ര പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നാലും, എത്ര പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭർത്താവും അച്ഛനും ആങ്ങളമാരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും, സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ചിലവ് നമുക്ക് തന്നെ വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് നമുക്ക് തരുന്ന ഏജൻസിയും കോൺഫിഡൻസും അത് മറ്റൊന്ന് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകാനുള്ള കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല, ഗവൺമെൻറ് ജോലികൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, കോർപ്പറേറ്റ് ജോലികൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ പാഷൻസ് ആകാം, എനിക്കറിയില്ല, ബുട്ടീക്ക് ആകാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. പക്ഷേ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ഫേസസിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, മറ്റു പലതുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും, ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവസാനമായി, ഇത്രയും ഒരു 100 years ഓഫ് ലെഗസി ഉള്ള, പറഞ്ഞു മാത്രം കേട്ടിട്ടുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു കോളേജിൻ്റെ കോൺവൊക്കേഷൻ സെറമണിയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. സെൻറ്റ് തെരേസസിലേക്കാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു കറക്റ്റ് സമയത്ത് വരണം. കാര്യം ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ വളരെ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. ആൻഡ് എല്ലാവരും കാണാനും അതിസുന്ദരികളായിട്ട് വരുമെന്നും അറിയാമായിരുന്നു. സോ ഐ ന്യൂ ഐ ഹാഡ് ടു അപ്പ് മൈ ഗെയിം. എല്ലാവരും കണ്ടതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. നല്ല സന്തോഷകരമായ സമാധാനപരമായ ഒരു ജീവിതം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി. Thank you, ma'am, for inspiring us to turn challenges into opportunities and face life boldly. Your gracious words truly captured the spirit of this special day. Our directors have been pivotal in shaping the academic landscape of our institution. They have been a guiding force in leading our students and faculty towards new heights of intellectual achievement. To felicitate the occasion, let me now invite Reverend Sister Francis Ann, Director, Anugraha Campus, St. Teresa's College. Distinguished guest, particularly our chief guest, our district collector, Parvati Gopakumar, IAS, our esteemed faculty members, reverend sisters, and all the staff members of various spheres supporting the college,
and our ASTA members, members of the PTA, members of the STARS, and dear students and proud parents. This day marks a significant milestone in the academic journey of your daughters and our 23-25 batch of postgraduate students. Dear students, your dedication, perseverance, and hard work have culminated in this remarkable achievement. As you stand at the threshold of strong Theresian edifice, we clothe you with official graduation gown and set you out. Congratulations and wish you a future filled with purpose, passion, and continued growth. May God, in His providential care, open the doors to new opportunities, possibilities, and profession. As girls, now you are empowered young women. Take this little light around the world. Let your light shine brighter and brighter is the wish of all of us. We are one with you, and we have also adorned ourselves with this gown to say that we are with you. Our prayers are with you, our support with you. Very especially on the side of the management, I thank all the class teachers, staff, and all those who were supporting and guiding these girls. May God bless all of us. May the Theresian flag fly higher and higher through your effective presence in the world. Thank you. Thank you, Reverend Sister Francis and CSST, Director of the Anugraha Campus, for your gracious presence and warm welcome. Thank you for once again reminding our pass out graduates to remain true Theresians, true to our core values. We now move on to one of the most anticipated moments of the day, the distribution of certificates to academic toppers of various PG programs, the proud achievers of our centenary year. These students have not only excelled academically, but have also exemplified discipline, creativity, and perseverance throughout their journey at St. Teresa's. May I now invite our distinguished chief guest, Ms. Parvati Gopakumar IAS, to kindly do the honors and present the certificates to the toppers. Ma'am, can you come to the front? From MA Bharatanatyam, we have Adira Shankar. These are the toppers, so give them a big round of applause. MA Economics, we have Anne Maria Elias. From MA English, Sona John. MA History, Shweta Anil. MA Sociology, Rasha Zahir. From MA English, we have one more topper, Meenakshi PS.
From MA History, we have Shweta Anil. From MA History, Shweta Anil. From MA Sociology, Rasha Sahir. From MA Journalism and Mass Communication, Asnim K. Siddiq. From MCOM Finance, there are two toppers, Gayatri S. And we have Dania Shafiq. Master of Commerce and Management, Kirtana Rajesh. MSc Botany, we have Fatima Faiha N. MSc Chemistry, Divya PJ. MSc Home Science, Child Development, Husna KF. MSc Home Science, Resource Management and Interior Designing, Sumitra SS. MSc Home Science, Food Science and Nutrition, we have Neha MK. MSc Mathematics, Milisha Maria Anthony. MSc Physics, Angeline Anna Verghese. Parent is receiving on behalf of Angeline. MSc Zoology, we have Parvati S. MSc Zoology, we have Parvati S. MSc Applied Statistics and Data Analytics, Krishnendu, Miss Krishnendu. MSc Psychology, Fatima Tasneem KM. Miss Fatima Tasneem KM. Master's Program in Fashion Designing, Tejasa Nair. Miss Tejasa Nair. Master of Tourism and Travel Management, Noorul Amina K.A. Miss Noorul Amina K.A. PG Diploma in Management in Business Analytics, we have Irfana T.I. Miss Irfana T.I. MBOC Food Processing Technology, Minna Miria Chemaraj. Miss Minna Miria Chemaraj. PG Diploma in Fashion Designing, we have Alka Umesh.
Alka Umesh. PG Diploma in Clinical Nutrition and Dietetics, Rusheda Ali Ibrahim. Miss Rusheda Ali Ibrahim. MA Malayalam, Maria Sissa. MA Malayalam, we have Miss Maria Sissa. For Master's Program in Clinical Nutrition and Dietetics, it is shared between two, Miss Rosemary Agustin and Miss Ifa Imran. Miss Rosemary Agustin. Miss Ifa Imran. Congratulations, toppers. I request the dignitaries to please be sit back. Thank you, ma'am. To honor our chief guest, Ms. Parvati Gopakumar IAS, and to express our profound gratitude, I request Reverend Sister Tessa CS16, Rector, Arts Block, St. Teresa's College, to kindly hand over the token of appreciation to our chief guest. Kindly come forward. Now continue with the distribution of certificates. Begin with MA Bharatanatyam.
C. Assistant Director, Arts Block, St. Teresa's College to do the honors. So request the head of the Department of Bharatanatyam to join us on stage. Miss Adishri B. Miss Amrita K.C. Miss Amrita K.C. Miss Adira Baby. Miss Adira Shankar. Miss Pillai Anugraha Vijayan. Rajashri R. Sneha K.P. Sukanya Devi A.V. Miss Tanimol A.R. and Punimaya U. We now move on to MA Economics. I request the head of the Department of Economics to join us on stage. Miss Adarsha Vijay. Miss Aditi Anish. Miss Angel Maria Ajun. Miss Anne Maria Elias. Miss Ashwati Pratapan. Miss Fatima Fida PS. Miss Likna Ennis. Miss Lobamudra S. Miss Meenakshi S. Raj. Miss Nekha B.
Nikita Margaret. Miss Parvati Krishna. Miss Parvati Unnikannan. Miss Sona Mary Matthew. And Miss Teresa Sibi. We now move on to MA English. I request the head of the Department of English to join us on stage. Thank you, sister. I now invite Reverend Sister Francis Ann, Director of Annapurna Campus, to give the certificates. Miss Lakshmi Unnikannan. Miss A. Sri Lakshmi. Miss Anna Felcy Andrew. Miss Arya C. Radhakrishnan. Miss Benazir Baiju. Miss Benazir Baiju. Miss Akraj Nair. Miss Jasmine Felicity. Miss Kripa and Kushi. Miss Kripa and Kushi. Mary Swapna Anthony. Miss Meenakshi V.S. Miss Naomi Ann Neto. And Miss Sona John. We now move on to MA History. I request the head of the Department of History to join us on stage. Annie Anthony. Miss Angel Manuel.
Bharati VS. Miss Dilsha MB. Shweta Anil. We now move on to MA Sociology. The head of the Department of Sociology to join us on stage. Miss Aishwarya Srikoti. Miss Aishwarya Suresh. Miss Aishwarya Suresh. Miss Alina George. Miss Ashika M. Miss Aisha Lubna KP. Miss Ashika M. Miss Aisha Lubna KP. Miss Asla P. Miss Emlyn Thomas. Miss Emlyn Thomas. Miss Femi Francis. Miss Madhuri S. Miss Nishana Sharif KP. Miss Nikita S. Mankesh. Miss Rasha Zahir. Miss Rosemary. And Miss Sai Vrinda R. Now move on to MA Journalism and Mass Communication. I request the head of the Department of Communicative English to join us on stage. Sapna Ladwa. Miss Sapna Ladwa.
Teresa Satya. Miss Amina PK. Miss Asmin K. Siddiqui. Miss Dani Rajesh. Fizamol VN. Miss Fizamol VN. Miss Libina Leji. Miss Megha Nandana M. Miss Nandana KM. Miss Saira John Ancheri. Sarah Susan Burgess. Sandra Sajid. Miss Sandra Maria Sibi. TA. Thank you, sister. I now request Dr. Anu Joseph, Principal, St. Teresa's College, to do the honors. I also request the head of the Department of Commerce to join us on stage. MCOM Finance, we have Afreen Fatima MA. Miss Afreen Fatima MA. Miss Aishwarya Devi MS. Miss Alina Maria Rose. Miss Alina Maria Rose. Miss Emil Rose George. Miss Emil Rose George. Miss Anne Teresa Ale. Miss Anne Teresa Ale. Miss Dania Shafiq. Miss Dania Shafiq. Miss Divya B. Miss Divya B. Miss Fida Fatima. Miss Fida Fatima.
Miss Gayatri S. Miss Gayatri S. K. Krishna Prakash. K. Krishna Prakash. Miss Nandana Shripati. Miss Nandana Shripati. Miss Nandana Shripati. Miss Sayana Joseph. Miss Sayana Joseph. I now request the head of the Department of Master of Commerce and Management to kindly join us on stage. I request head of the Department, Master of Commerce and Management to join us on stage. Aishwarya Rajesh. Miss Aishwarya Rajesh. Miss Alia Shamal. Miss Alia Shamal. Miss Ansi Babu. Miss Ansi Babu. Miss Anjana PS. Miss Ann Josna Maria KJ. Miss Ann Josna Maria KJ. Miss Archana OS. Miss Archana OS. Miss Ashwini M. Miss Ashwini M. Miss Athena MacLob. Miss Athena MacLob. Miss Kirtana Rajesh. Miss Kirtana Rajesh. Miss Krishna Rajesh. Miss Krishna Rajesh. Miss Liana CJ. Miss Liana CJ. Miss Monica Soya Prakasia. Miss Monica Soya Prakasia. Miss Nandana V. Miss Nandana KV. Miss Nandana KV. Miss Neha Paul. Miss Nikita KP. Miss Nikita KP. Miss Samaha KA.
Miss Samaha K.A. Miss Sedulakshmi K.S. Miss Sedulakshmi K.S. Miss Sharon Adlin Edward. Miss Sharon Adlin Edward. Miss Teresa Sanjana. Miss Teresa Sanjana. Thank you, HOD Commerce. I now request Head of the Department of MSc Botany, Head of the Department of Botany Department to join us. We have Miss Arun C. Anthony. Miss Arun C. Miss Devika TV. Miss Devika TV. Miss Fatima Faiha N. Miss Fatima Faiha N. Miss Fatima Faiha N. Miss Hiba Jishana K. Miss Hiba Jishana K. Miss Samina VS. Miss Samina VS. Miss Silda Was. Miss Silda Was. Miss Sian Maria Shaji. Miss Sian Maria Shaji. Miss Steffi Johnson. Miss Steffi Johnson. Miss Swalihat bint Sunu. Miss Swalihat bint Sunu. Miss Swati Krishna K.S. Miss Swati Krishna K.S. Miss Tara K.A. Miss Tara K.A. Thank you, Head of the Department of Botany. May I now request Head of the Department of Chemistry to join us. MSc Chemistry, we have Miss Ashwati Ashok. Miss Ashwati Ashok. Miss Bedira P.A. Miss Bedira P.A. Miss Daya M.K. Miss Daya M.K. Miss Divya P.J. Divya P.J. Miss Doris Maria Valiatara Joshi. Miss Doris Maria Valiatara Joshi. Miss Feba George T. Miss Feba George T. Miss Jenny Moll P.M.
Miss Jenny PM. Miss Meghna Manuel. Miss Meghna Manuel. Miss Marin Joyce. Miss Marin Joyce. Miss Sita Lakshmi CS. Miss Sita Lakshmi CS. Miss Svitlana Maria John. Miss Svitlana Maria John. Miss Volga K. Miss Volga K. With this, we have come to the end of chemistry. Thank you, Head of the Department of Chemistry. May I now request Head of the Department of Home Science. We have 3 branches in Home Science. I request Head of the Department of Home Science to join us on stage. MSc Home Science Child Development. We have Miss Ruxana Kasim. Miss Ruxana Kasim. Miss Aditya A. Miss Aditya A. Miss Akshaya VS. Miss Akshaya VS. Miss Amisha Rose Shajan. Miss Amisha Rose Shajan. Miss Anakha MP. Miss Anakha MP. Miss Fatima Suhana N. Miss Fatima Suhana N. Husna KM. Miss Husna KM. Manisha Radhakrishnan. Miss Manisha. Miss Manisha Radhakrishnan. Neshwa Najuma TS. Miss Neshwa Najuma TS. Miss Sadia Sadiq. Miss Sadia Sadiq. Miss Shikha K. Jairaj. Miss Shikha K. Jairaj. Miss Shreya Joseph. Miss Shreya Joseph. Miss Sneha PK. Miss Sneha PK. Miss Vedika R. Dev. Miss Vedika. Interior designing, Miss Anne Alina Jimmy. Miss Anne Alina Jimmy. Miss Anne Carmel AA.
Miss Anne Carmel A.A. Miss Glenna Carmelin. Miss Glenna Carmelin. Miss Kitty Josephine Paul. Miss Kitty Josephine Paul. Miss Ranjini Mohandas. Ranjini Mohandas. Miss Rosmaria CF. Miss Rosmaria CF. Miss Sumitra SS. Miss Sumitra SS. Miss Tania Maria John. Miss Tania Maria John. With that, we have come to the end of MSc Home Science, Resource Management and Interior Designing. We'll move on to MSc Home Science, Food Science and Nutrition. We have Aldrina Mary. Miss Aldrina Mary. Miss Amala Roslyn B.A. Miss Amala Roslyn B.A. Miss Ashwati V. Miss Ashwati V. Miss Christina Brights. Miss Christina. Miss Malavika Manoj. Miss Malavika. Miss Mary Neha Anthony. Miss Mary Neha Anthony. Miss Nandana Premraj. Miss Nandana Premraj. Miss Neha MK. Miss Neha MK. Miss Niva Somarajan. Miss Niva Somarajan. With that, we have come to the end of Home Science Department. Thank you, Anu ma'am, for doing the honors. May I now request Dr. Ursula Paul, Controller of Examinations, to do the honors. I also invite Head of the Department of Mathematics and Statistics to join us on stage and assist in the ceremony. MSc Mathematics, Miss Anjana S. Krishna Gilbert. Krishna Gilbert. Miss Lakshmi Karthikeyan. Miss Lakshmi M. Miss Maria Anthony. Miss Ricky Maria. Miss Sri Lakshmi K. Anil.
Ms. Vishnupriya MS. Now, from MSc Applied Statistics and Data Analytics, Ms. Adina Rose KT. Ms. Aishwarya CG. Ms. Fatima Jannat. Ms. Gauri Sachidanandan. Ms. K.S. Krishnakripa. Ms. Krishnendu. Ms. Malavika Jain. Ms. Megha Sunil. Ms. Navya N. Ms. Pallavi Prasad T. Ms. Ram Sheila BB. Ms. Roshni PM. Ms. Sapna. Ms. Sheila Begum MP. Thank you, ma'am. Now I request the head of the Department of Physics to kindly join the dignitaries on stage. MSc Physics, Ms. Angeline Anna Varghese. Ms. Beulah Maria Thomas. Ms. Plessy Giovanno. Ms. Sara Espani Kulagara. Ms. Shivapriya Pavitran. Ms. Sneha VS. Ms. Sona Tangam Sunny. Ms. Suchi Sara Paul. And Ms. Talia Casey.
call upon the head of the Department of Zoology to kindly join the dignitaries on stage. MSc Zoology, Ms. Alvina Bashir, Ms. Amisha Grace FB, Ms. Arya Prakashan, Ms. Kartika K. Babu, Ms. Maria Edward, Ms. Parvati S, Ms. Sainaba Anis, Ms. Sandra Babu, and Ms. Sophie P.S. Thank you, ma'am. Now I request the head of the Department of Psychology to kindly join the dignitaries on stage. MSc Psychology, Ms. Alina Rose, Ms. Alfonsa Baby, Ms. Amalna Kabir, Ms. Amalna Kabir, Ms. Amina Amin MM, Ms. Asnida Samad, Ms. Devashri Shivan, Evelyn Lalu Paul, Ms. Faiza Shafiq, Ms. Fatima Tasneem KM, Ms. Mia F. Shaji, Ms. Irene C. Simon, Ms. Jevin Zuni, Ms. K. Fiza Fatima,
Sonia Tausif Said. Nia John. Vitara Teresa. Miss Parvati E.A. Miss Parvati K.P. Miss Reshma Krishnan. Miss Revati Suresh. Miss Yumna N. Miss Salma Shri. Miss Soya Safran. Miss Sri Lakshmi Ajit. Miss Sunaina A.N. and Miss Tirtha K. Thank you, ma'am. Now I request the head of the Department of French to kindly join the dignitaries on stage. Master of Tourism and Travel Management, Adlin Joseph. Miss Asima Sherifli. Miss Maria Ryan. Miss Maria Ryan. Miss Naima bin A. Sadat. Miss Nimmi Chako. Miss Noorul Amina K.A. and Mrs. Sri Lakshmi N.A. Thank you, ma'am. Now I request our Reverend Sister Francis and CSST, Director of Agraha Campus, St. Teresa's College, to do the honors. I also request the head of the Department of Management Studies to join the dignitaries on the stage.
PG Diploma in Management in Business Analytics. Ms. Parveen Ambalat Shaji. Ms. Jifna Simon. Akshara Babu CS. Ms. Gopika TP. Irfana TI. Ms. MR Swaliha. Ms. Naina B. Joseph. PS. Thank you, Head of the Department of Management Studies. We now move on to BBOG Food Processing Technology. May I invite the Head of the Department of Food Processing Technology to kindly join the dignitaries on stage. MBOG Food Processing Technology, Ms. Abhirami Ian. Ms. Alina Mary Lewis. Ms. Anaka Madhu. Ms. Aparna Raj. Ms. Arunima Shine B. Ms. Arya B. R. Ms. Fauzia M. Yusuf. Ms. Liana CBV. Ms. Meghna R. Ms. Meena Maria Devraj. Ms. Nandana M. Ms. Nasrin M.
Miss Rosefall MP, Miss Sakrin KK, and Miss Savya Suresh. Thank you, Head of the Department of Food Processing Technology. We now move on to MA Malayalam. May I request Head of the Department of Malayalam to kindly join us on stage. MA Malayalam, Miss Angel Hedy, Miss Christina Joseph, Miss Christina Joseph, Miss Maria Mohan, Miss Maria Sissa. Thank you, Sister Francis Anne, for doing the honors. May I invite Dr. Anu Joseph, Principal, St. Teresa's College, to kindly do the honors of presenting the certificates to the graduates. We are proceeding to MSc in Fashion Designing. I request the Head of the Department of Fashion Designing to kindly join us on stage. Miss Veema Nasir, Miss Farzana Farudin, Miss Nihala Nawaz, Tejasa Nair, and Miss Vasundhara Balakrishnan. Graduates, please don't leave the auditorium. There is an oath-taking ceremony following the certificate distribution. We now proceed to award the postgraduate diploma in fashion designing to these deserving students. Ms. Alka Umesh, Ms. Ashwati K. Balan, Ms. Janie Moji. Thank you, Head of the Department of Fashion Designing. As we proceed to PG Diploma in Clinical Nutrition and Dietetics, may I invite Head of the Department to kindly join us on stage. PG Diploma in Clinical Nutrition and Dietetics, Ms. Abhirami S.
Miss Ambali Devi, Miss Hanaka S.A., Miss Ashifa U, Miss Fatima Ruswana M.S., Miss M.C. Surya, Miss Ruth M. Baby, Miss Rusheda Ali Ibrahim, and Miss Shamol Benny. MSc in Clinical Nutrition and Dietetics, Miss Anaka Vishwanath, Miss Anushree K, Miss Arfana CP, Miss Devapriya MS, Miss Fatima Rehana TS, Miss Ifa Idran, Miss Najia P, Miss Nimisha KS, Miss Ria Fatima, Miss Rosemary Augustine, Miss Samyuja Suresh, Miss Sneha NM, Miss Tessie Moore James. Thank you, everyone. Yes, come to the end of certificate distribution.
Congratulations to all the awardees. Dear graduates, now it is a time for oath-taking ceremony, a solemn pledge to uphold the values of knowledge, integrity, and service as you step out into the world as proud Teresians. I request all graduates to kindly rise from your seats. All graduates, kindly rise. So as I mentioned, we are going in for the oath taking ceremony. So please extend your right hand forward. And as the oath is read out, after the word I, the controller of examinations will read the oath out to you. After the word I, each of you must clearly say your own name aloud. Are the instructions clear? Yes. So please extend your right hand forward. May I now call upon Dr. Ursula Paul, Controller of Examinations, St. Teresa's College, to lead us in oath taking. Over to you, ma'am. Dear students, kindly repeat after me. I, your name. Having completed my course of instruction in St. Teresa's College, Ernakulam, humbly acknowledging all my obligations to the Almighty and my alma mater, hereby promise most solemnly and publicly on this graduation day to do my best to realize the full potential of my unique personal gifts and abilities, to strive for excellence in all that I do, to respect and nurture my God given personal dignity and the dignity of others, to try for the true social order, to assure a responsible environment for learning and living, to be a loyal and contributing member of the country, and to lead, serve, and make the world a better place. So help me God. Thank you, Dr. Ursula Paul, for leading us in the oath-taking ceremony and marking this significant commitment. To bring this wonderful ceremony to a close and to express our gratitude to all who made it possible today, I invite Ms. Supriya Damodaran, Academic Dean, St. Teresa's College. Graduates, please be seated. Good afternoon to one and all present here. If the only prayer you said in your whole life was thank you, that would suffice. As we come to the close of this memorable graduation ceremony, Niravu 2023-25, it is my honor and privilege to deliver the vote of thanks. First and foremost, I extend my heartfelt gratitude to our chief guest, Ms. Parvati Gopakumar IAS, Assistant Collector Ernakulam, in her absence, for gracing this occasion with her inspiring presence and for sharing such thoughtful and encouraging words with our graduates. Heartfelt gratitude to Reverend Sister Nilima, Provincial Superior and Manager in her absence, for all her support and encouragement. A sincere thanks to our directors, Reverend Sister Tessa and Reverend Sister Francis Ann, for all their support throughout and their valuable insights that have added great significance to this event. Thank you, sisters. We are immensely grateful to our principal, Dr. Anu Joseph,
for her unwavering support and leadership that continues to shape the future of this institution. Thank you, ma'am. Heartfelt gratitude to Reverend Sister Sujita, Vice Principal, for her support and guidance. Thank you, Sister. We take this opportunity to thank Reverend Sister Shilpa, our local manager, for her presence and prayers. Heartfelt gratitude to Reverend Dr. Sister Vinita, our former provincial superior and manager, and Dr. Alfonsa Vijaya Joseph, former principal, for their invaluable service and unwavering commitment. Their contributions have laid the foundation on which we continue to grow and thrive. We thank all the Reverend Sisters of CSST for their prayers and wishes. We thank Dr. Sajimol Agustin, Senior Administrator, for her presence and support for this event. Thank you, ma'am. We would like to take this moment to extend our heartfelt thanks to Dr. Usha Nair, Director of Examinations, Dr. Ursula Paul, Controller of Examinations, Dr. Rima Kuriakos, Deputy Controller of Examinations, Dr. Romley Margaret Mendes, Dean of Examinations, and the entire exam cell of our college. Behind every successful convocation lies months of meticulous planning, coordination, and hard work, and the exam cell and the CV camp has played a vital role in ensuring the smooth conduct of examinations, timely evaluation, and accurate declaration of results. A special word of appreciation to Shri Jomi Joseph, Shri Gil George, and the entire team of Softloom IT Solutions for their dedicated efforts and technical expertise. On behalf of the entire Teresian family and all present here, we thank you for your dedication and valuable contribution. We wholeheartedly thank Dr. Kala MS, Dean of Self-Financing Programs, Dr. Beena Job, Dean of Spiritual and Religious Life, Dr. Nirmala Padmanabhan, Dean of Extension and Innovation, Dr. Jisha John, Dean of Office of International Affairs, Dr. Sajida Kurup, IQAC Coordinator, Administrative Dean, and Student Deans for their support and guidance. We express our deepest appreciation to the organizing committee members whose tireless efforts and behind the scenes work have made today's event a grand success. Sincere gratitude to the representatives of STARS, ASTA, and PTA for their presence and support for this event. We expressed our deepest gratitude to all the heads of the department, the teaching and the non-teaching staff for their support and insights. To the parents and families, thank you for being a constant source of support and encouragement for our students. Your presence here today is a testament to your love and belief in their potential. To our dear graduates, congratulations. Today marks both an end and a beginning. We are proud of what you have achieved and we wish you the very best in all your future endeavors. We express our deepest gratitude to all those who have worked for the success of this event on the stage and off the stage. Last but not the least, heartfelt gratitude to God Almighty for making Niravu 2023-25 possible. Once again, we thank each one of you. Thank you. Thank you, ma'am. We have now come to the end of the function. Kindly rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Thank you all. Food is arranged downstairs. Kindly proceed to the food counters and enjoy the food arranged for you. Thank you.